notre pays perpétuellement menacé se trouve une fois de plus confronté avec la nécessité de disposer des armes les plus puissantes de l'époque. Following her defeat and occupation in World War II, France was determined never to suffer the same fate again. She decided to acquire the ultimate weapon. Notre principal devoir, c'est d'être fort et d'être nous-mêmes. The place France chose to develop its atomic bomb was a tiny atoll in the tropical paradise of its South Pacific colony, Tahiti. Vive la République! Vive la France! Nom de code, Aldebaran. Force, 200 kilotonnes. Date, 2 juillet 1966. Nos premiers essais, comme vous le savez, ont lieu au Sahara. Mais après l'indépendance de l'Algérie, nous avons étudié la possibilité d'installer notre champ de tir nucléaire ailleurs. Nous avons tout de suite pensé qu'il fallait avoir un lieu très isolé, par conséquent autant que possible une île, et nous sommes tournés vers la Polynésie, et en particulier vers les atolls de Mururoa et de Fangatofa. La Polynésie française, French Polynesia, 9 times the size of the mother country, has a population of 75,000 inhabitants. The test site of Mururoa is in the most isolated part of the archipelago. de tir de Mururoa. Je veux dire que c'était une fierté. Mes grands-parents se sont battus pendant la Première Guerre mondiale, et d'autres se sont battus aussi pour 1945. Et puis nous avons pris le relais avec les essais nucléaires. Hein. Ça veut dire que nous avons toujours répondu positivement à l'appel de la France. Même la population, je veux dire, n'avait pas eu du tout peur de la bombe atomique. Les Polynésiens, ils ne se renseignent pas, hein. Non, ils ne sont pas faits pour ça. Quand tu parles avec un petit métropolitain de 5 ans, il te pose des questions. Mais quand tu parles à des Polynésiens de 30 ans, ils ne te posent pas des questions. Voilà la différence. In the 60s, the CEP, France's Center for Pacific Experiments, began a massive program of modernization. Suddenly everything had to be built. There was no airport. They had to build an airport. He had to build storehouses. There were no roads. He had to build roads and everything. And he created a boom. He created a lot of influx of outside people. So it actually employed all the population. On a vu que notre condition de vie, qui était dure, était améliorée avec l'arrivée du CEP. Ça veut dire qu'on avait des médecins, on avait le cinéma, on avait le confort. Comment refuser cette facilité de la vie et cette qualité de vie dans un endroit paradisiaque?
3,000 technicians were permanently stationed on the main test base on Mororoa. Further support centers were based on neighboring islands. Et la première impression de la Polynésie, c'était, j'étais content d'aller au soleil, de voir une eau claire, de me baigner, de pouvoir pêcher du poisson, faire de la pêche sous-marine. C'est la Polynésie, je crois, telle qu'on se l'imagine sur les cartes postales. When it was decided to do nuclear testing in the Pacific, the French did not realize that one day they would have an image problem. They did not realize that the Pacific Ocean and the islands in the Pacific have this reputation of being a quasi-paradise, and that this would play against the image of French nuclear testing in the future. Après 95 tirs américains et 9 After 95 American and 9 British tests, the Pacific is about to experience its 105th nuclear explosion and the first French test in this region. J'ai été commissionné pour y aller au Gambier pour être l'interprète du ministre de la France d'Outre-mer. Et le 2 juillet, de très bonne heure, à 5 heures du matin, il fallait monter sur la colline et de là, on pourrait voir le champignon monté de Mororoa. Il ne faut pas oublier, nous étions à 400 km de là. Nous avons pris des précautions exceptionnelles pour assurer la sécurité des expérimentateurs d'abord et puis des populations au voisinage. Aerial tests, in which a bomb was detonated at an altitude of several hundred meters, were known to be highly polluting. Britain and America had switched to underground tests in 1963, but France was behind with her bomb. She carried on. La connaissance des éléments météorologiques. Knowledge of weather patterns permit the area of fallout to be predicted. By calculating the power and altitude of the test, the risk of contamination can be assessed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! Bien quand même. Alors le pied hein, s'amincit là considérablement. Hein. Le pied s'amincit. Hein. Ah ben oui, hein, oui. Cette explosion, ça fait peur quand même. Tu vois cette lumière qui montait au-dessus de l'eau. Hein. Lumière bien éclairée. C'est là que je vois bien que Mororoa n'est vraiment pas loin par rapport à Mororoa. La tête est encore très grande. Et je me souviens encore, hein, comme si c'était hier, j'ai vu donc que ce champignon monter, contrairement aux champignons tout à fait ronds qu'on voit d'habitude dans les essais nucléaires ou sur les photos, hein, qui sont bien formés. Celui-là, il était un peu attiré par le vent. Il bifurquait. Hein. Ben, ça monte encore un peu, elle tourne, vous voyez. Tant qu'elle a des volutes. Ah, elle s'incline déjà, vous voyez. Elle part dans le nord, dans le vent. Et pas longtemps après, et que le vent avait changé, et que il n'avait pas prévu ça. Le premier essai, il n'avait pas prévu ça. Un jour, voilà un bateau qui arrive avec un laboratoire mobile pour justement tester sur la population. Tout le monde a passé dans ce truc-là. Tout le monde a passé, mais il n'y avait pas eu de résultat. Je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas si j'ai été contaminé, pas de résultat. Immédiatement après les tirs, nous effectuons sur les îles et atolls des prélèvements de produits consommables qui sont envoyés pour analyse à Papeete. Et
puis ils sont tranquilles, pas de problème. Ils continuent toujours à travailler dans leur culture, à faire de la pêche, à manger du poisson, à manger des légumes et tout. Par contre, les spécialistes du CEA n'ont plus mangé de produits locaux. À savoir pourquoi. Donc il n'y a pas en général donc, de risque de contamination par l'alimentation. Il n'y a aucun risque de contamination par l'alimentation. Ministre informé, radioactivité non négligée. Minister informed, radiation not negligible. Stop. Contamination au sol. Stop. Soil contaminated. Stop. Signe pour décontamination et nourriture. Stop. Await instructions for decontamination and provisions. Stop. Et nous avons aujourd'hui le rapport secret, une copie de ce rapport secret du docteur Lyon. Il disait qu'ils ont fait l'analyse de la salade qu'il y avait là et que la dose de contamination qu'il y avait là était la même chose, le même niveau qu'autour de Tchernobyl au moment du Tchernobyl. World Health Organization recommended maximum level of radiation in food, 270 picocuries per gram. Level of radiation in unwashed salad on Mangareva, July 1966, 18,000 picocuries per gram. Je n'ai plus confiance aux techniciens et à ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème avec les essais nucléaires. Non, ça c'est un mensonge. Nom de code, Betelgeuse. Force, 200 kilotonnes. Date, 11 septembre 1966. This is an isolated archipelago that is taking its place in the modern world. It is here that General de Gaulle arrived for the last stop on his trip. On avait dit au général de Gaulle qu'il fallait dire quelque chose d'important pour la Polynésie. Il avait dit donc dans la grande place Tarahui à Papeete que vous allez participer à une entreprise qui engagerait l'avenir et tout cela. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Le tir a été retardé de 48 heures pour des raisons tenant à la météo. Et le général de Gaulle était très impatient et il était de très mauvaise humeur à cause de ce retard. Personne n'en était responsable, naturellement, et par conséquent, il ne pouvait pas donner d'ordre pour accélérer le mouvement. Maintenant, tous les responsables sont à la Everyone is now at their plus qu'une post. question de minutes. The test is just a minute away. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu!
le tir qui a été fait, le champignon était énorme. Et quand le général de Gaulle a vu cela, sa première réaction a été de dire « c'est magnifique ». The possession of nuclear weapons helped France regain a status within the Atlantic Alliance during the Cold War that it had lost in 1945. For the French, it was important to have an equality of status with the Brits and the Americans. In 1963, after 5 years of discussion, the Partial Test Ban Treaty, banning all but underground explosions, was signed. More than 100 nations are signatories to the Test Ban Treaty, but they included neither France nor the People's Republic of China. C'est que le général de Gaulle l'a dit plusieurs fois, et il pensait que les Américains n'étaient pas prêts à exposer l'existence du peuple américain face à l'Union soviétique, qui, elle, possédait aussi l'arme atomique, simplement pour défendre l'Europe. Nous avons eu à l'époque beaucoup d'opposition, non seulement de la part des soviétiques, c'était la règle du jeu, c'était leur jeu, mais aussi de l'opinion française, notamment de la gauche. Et une des formules en France, c'était de se moquer de la bombinette. C'est-à-dire, on disait « Ah, vous avez voulu jouer comme les grands, mais vous n'avez pas ce qu'il faut ». Les Américains et les Russes ont les moyens de détruire 1000 fois la Terre. Nous avons les moyens de détruire une fois, mais ça suffit. Nom de code, Canopus. Force 2 mégatonnes, bombe H. Date 24 août 1968. Years after the Americans, 15 years after the Soviets, 11 years after the British, 2 years after the Chinese, the French are going to test their new hydrogen bomb. The power of the bomb is estimated to be 2 megatons, which is the equivalent of 2 million tons of conventional explosives, or 100 times the force of the Hiroshima bomb. Lessons had been learned from the first tests. Fallout shelters were built on islands near Mururoa. Regardez bien ces enfants. These are the children of the bomb, part of the 60 people living on Turea, not far from Mururoa. Ne se trouve qu'à quelques brasses de Mururoa. Compte tenu que Turea est à la limite du champignon d'explosion, pas du champignon qu'on voit dans la... mais des retombées, de la partie où retombe le champignon, on va essayer de faire quelque chose pour cette population. On sortait l'hélicoptère, on ouvrait le pont, et pendant 2 jours, avec l'hélicoptère, on transportait le matériel sur la plage, qui était récupéré par les légionnaires, qui construisaient un abri de type hangar agricole. Mais ce hangar, je répète, était un hangar de type hangar agricole, donc une peau très très fine, c'était vraiment symbolique. Lors des tirs, et on allait dans les abris atomiques. On regroupait toute la famille, tout le village, et tout le monde rentrait à l'intérieur et on comptait toutes les personnes. Et des fois, on emmenait aussi nos chiens, nos cochons avec nous. Et à l'intérieur, c'était de la terre battue, c'était du sable, quoi. Hein. On avait tout, les toilettes. C'était la première fois que je voyais le cinéma. On avait douche, on avait des médecins, on était aux petits soins. Voilà, on était aux petits soins. Oui, quelques heures après l'explosion, ou une journée après, on disait à la population et aux animaux, vous pouvez sortir.
Mais le lagon avait été une nouvelle fois contaminé, les poissons bien sûr, les noix de coco bien sûr, etc. Mais on ne se posait pas trop de questions, parce que c'était la vie cocaïne, quoi, hein, ça veut dire la belle vie, quoi. Hein. On avait chocolat, on avait de la nourriture, la première fois que nous, on ne cuisait pas le repas, quoi. On n'était pas conscient du danger, parce que le danger, il faut que ça soit palpable. Si je reprends une verset de la Bible qui dit, Saint Thomas, quand on lui a dit que le bon Dieu était vivant, il a dit, il faut qu'il touche. Ben, on était un petit peu comme ça, quoi, hein. On était comme Saint Thomas. Nom de code Encelade. Force 1 mégatonne. Date 12 juin 1971. Donc le jour du tir Encelade, moi je me suis levé à 7h, 6h30 ou 7h. Ensuite on a pris le petit déjeuner. Avant les essais nucléaires aériens, on est obligé de quitter l'atoll de Moruro et de réfugier sur le bateau. Et au moment du tir, tout devenait blanc. C'est-à-dire que sans lunettes à un peu plus de 100 km, c'était la canne blanche assurée, on devenait aveugle. Quand le nuage monte, enfin quand le champignon commence à se développer, je crois que là à ce moment on se rend compte de la puissance d'une arme atomique. Le soir, j'étais au mess des sous-officiers. Et là, les sirènes du laboratoire du SMSR se sont mises à hurler. Le maître-mène qui était à côté de moi m'a dit « Viens vite, on va au laboratoire ». J'ai couru avec lui sous la pluie. Donc plutôt que les laisser sonner, il a préféré les couper pour que tout le monde puisse dormir tranquille. Et donc les sirènes se sont arrêtées, mais la radiation, elle, a continué, si vous voulez. Comme il y a pluie, il y avait donc des eaux résiduelles qui étaient récoltées dans des grands bidons de 200 litres. Et le lendemain, j'ai vu les légionnaires se laver avec ces eaux de pluie résiduelles, se laver les dents. Des petits-enfants polynésiens à quatre pattes dans le corail, sucer des morceaux de corail, qui devaient être, à mon avis, hautement contaminés. On a continué à pêcher, on a continué à manger des fruits sur l'atoll. Personnel usually returned to Mururoa 24 to 48 hours after a test. But certain parts of the atoll remained off limits. Et le matin, en venant au lieu de travail, sur le point zéro, on est vêtu en tenue kaki, en short kaki et les chaussettes qui montent aux genoux, mais on n'est pas protégé par rapport aux spécialistes. Ils sont bien habillés, ils sont bien camouflés par rapport à nous. On avait eu cette formation atomique, biologique et chimique. Donc contrairement à beaucoup de nos camarades qui ne connaissaient rien du tout à la contamination, on avait quand même quelques données. Vous savez qu'après l'explosion, il y avait un avion qui passait dans le nuage, qui faisait des prélèvements, donc il était contaminé. Quand il était ramené, il se posait à eau, il était décontaminé avec de l'eau et de la mousse. Et derrière l'endroit où on décontaminait, il y avait les terrains de tennis pour les militaires. Donc il y a des gens qui ont été contaminés par la mousse, parce qu'ils jouaient au tennis et ils prenaient toute la mousse de nettoyage du vautour. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé. Les douleurs que j'ai, ils sont dans les os et dans les intestins. Le travail consistait à faire des récoltes d'échantillons pour les surveillances des tirs, parce qu'il fallait toujours contrôler. On allait, on faisait, parce que c'était le travail, et on avait confiance en nos chefs, quoi, parce que nos chefs nous disaient « Oh, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème ». Et lors d'un contrôle de routine,
J'ai des contrôlés positifs. J'ai des contrôlés positifs. En particulier, ils ont donc la gratte, pour ceux qui ont beaucoup mangé de poisson à Moruroa. Ils ont le diabète, effectivement, mais ce n'est pas typiquement à ceux qui ont travaillé à Moruroa, mais surtout des cancéreux, et des cancers de toutes sortes. Et en particulier, aujourd'hui, on détecte de plus en plus des problèmes cardiovasculaires, de très, très, très nombreux. Et je prépare leur dossier pour envoyer à l'avocat. J'ai eu des problèmes cardiovasculaires à 38 ans. J'ai eu des problèmes dermatologiques qui apparaissent, qui disparaissent. On n'a jamais pu déterminer de quoi il s'agissait. Ma maladie a été découverte en mars 1994. Ça a commencé un vendredi par un saignement du nez et je crachais du sang gras. C'est-à-dire 4 jours après, je me suis présenté au CHT de l'hôpital de Maman le matin. Et c'est là qu'on m'a expliqué par les médecins qui sont aux urgences que j'ai eu la leucémie. On nous répond par les médecins militaires que M. Taha n'a pas travaillé sur un site à risque. Si Moruroa n'est pas un site à risque, qu'est-ce que c'est donc? Et ces rapports officiels des services de sécurité radiologique confirment no health hazard, par conséquent aucun danger pour la santé. Ceci est formel et tout le reste n'est que faribole, mensonge, naïveté, ignorance ou propagande, ce qui est beaucoup plus dangereux. In 1990, US Congress passed a law giving automatic cash payments to people with certain cancers who had worked or lived near a test site. The French, so far, refused to pay any compensation. These are obviously very tragic situations. But the problem is that it is very difficult to associate such or such kind of disease, of cancer for instance, with a specific cause related to nuclear testing. Most people working on the issue, be it in government or outside government, are also unable to say it. The Americans came up with a solution, didn't they? It's called the Radiation Exposure Compensation Act. Perhaps you guys should pass the same kind of thing. I don't know. You don't have an opinion on that, or you don't wish to? No, I don't wish to dwell on that. Nom de code, Pala. Force, 20 kilotonnes. Date, 18 août 1973. A claim by France that its bomb tests at Mururoa Atoll are safe did little to calm more than 20 countries, which have objected at the UN Environmental Conference to continued nuclear tests in the atmosphere. Tahitians remained largely in favour of the tests. But in New Zealand, environmental groups were sending protest boats to Moruroa. At first it was very scary, and such that for the first 4 or 5 days Mary and I weren't even allowed on deck. The water was washing over the boat, the guys were driving the boat. It was sort of like a submarine really, going to Mururoa, and it was pretty scary. But after a while things settled down and I began to do watches and get into the routine of being on board. And of course there are many magic moments when you're sailing in the ocean, and I guess that reinforced again why we were doing these sorts of trips. The Governor of South Australia, Sir Mark Oliphant, yesterday condemned France as a bandit with a sawn-off shotgun holding the world to ransom. I've never seen the ocean so absolutely flat and calm. You can't see any horizon, just
disappears from the boat in the mirror of the water and then just comes up into the sky. I guess if we were going anywhere else other than to this test, it would be absolutely beautiful. One day after 3 weeks at sea, we knew we were right on our target because the first thing we heard was this drone of an aeroplane buzzing over us. And in some ways it was reassuring because we knew the French knew we were there. Well, I certainly was quite afraid, of course, that they would conduct a nuclear test while we were right there, and of course I didn't actually want to be irradiated. One thing that all of us are living in fear of right now, and that is that we look up in front of us and see the bomb go off. We'd see it very clearly now. The tension had been rising within us all day, of course, and we had thought about what we would do when the moment came when the French came to board us. It was never any question in our mind that this would be what they would do. But I don't think any of us ever expected events to work out the way they actually did. Greenpeace 3. You are still in the danger area defined in notice to mariners you received this morning. Stop. You are requested to keep off the above area, or at least sail immediately and join position 15 nautical miles west of Tahiti, where I will ensure your safety against nuclear effects. À chaque campagne de tir, Greenpeace envoyait des bateaux. Et moi j'avais donné des ordres formels quand j'étais ministre et puis Premier ministre. J'avais donné des ordres formels pour qu'on arraisonne ces bateaux et qu'on les envoie se promener un peu plus loin. The boarding party, which was an inflatable with about 7 commandos in it, came very quickly across the waves, crashed into the boat on the starboard quarter. The men carried rubber koshers, knives, and there was a gun also. A couple of them scrambled on board and grabbed David. So through the viewfinder and the camera I could see this kerfuffle and arms and legs everywhere, and then I realised that David was no longer at the helm. Mary, of course, was screaming. She was much closer to what was going on. And then I saw Nigel come out of the hatch. He was grabbed from behind, clubbed many times. As he fell into the floor of the cockpit, he was kicked in the stomach, side and groin. He then fell unconscious. Mary and I were pursued, manhandled. You'd consider that an act of piracy or not? I do indeed, yes. The whole work's very illegal, very savage, the beatings. I mean, ill treatment to girls. They just didn't even think about it. Il y avait quelquefois, au moment de l'arraisonnement de ces bateaux, qui étaient des petits bateaux, par les marins français, il y avait quelques échanges de coups, de horions. Mais enfin, jamais c'était terrible. I don't think they were very used to being challenged in this way, the French military, and I think they were pretty pissed off. And I was glad to piss them off, and I think we were all glad that we were so successful. Their reaction to us showed that we were successful.
mode Achille, force 5 kilotonnes, date 5 juin 1975. We had no sympathy with France's aspirations to become a nuclear power. I think our feeling was that, the world needed another nuclear power like a hole in the head. French nuclear bomb tests in the Pacific last June increased the radiation level in Adelaide's water supply by 1,600%, according to a radiologist from Adelaide's Children's Hospital. Any nuclear tests in the atmosphere increase the amount of radiation, result in more deformed and stillborn babies, more people with cancer. For what? For some sort of dream of national power? The genetic scientist Dr. Kenneth Dyer said yesterday, radioactive fallout from French nuclear tests in the Pacific will increase the frequency of deformities in Australian babies. Australians are marching against war. Their objective is to end the French nuclear test in Polynesia. Following the popular mood, the New Zealand government has presented a petition to the International Court in The Hague. Australia has boycotted French products and broken off communications with Paris. Les Australiens et les Néo-Zélandais ont toujours été très hostiles aux tirs français. Je dis aux tirs français parce qu'ils ne disaient rien du temps des tirs anglais et des tirs américains. Mais ils se sont réveillés, si je peux dire, lorsqu'il y a eu des tirs français qui avaient lieu quand même beaucoup plus loin de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, alors que les tirs anglais étaient en Australie. They felt they were being discriminated against, and there was an element of truth in that. And how would you counter that? Well, we would counter it by saying that time had passed, things had changed. There had been a treaty, a partial test ban treaty in 1963, and in 1968 there had been the non-proliferation treaty, and we felt that there was a completely different situation. The World Court gave backing to Australia and New Zealand in their protest against French nuclear tests in the atmosphere of the South Pacific. The court ruled 8-6 in favour. The effect of this ruling, the equivalent of an interim injunction, restrains France from continuing a series of atmospheric nuclear tests in the region of the South Pacific. J'avais moi-même précisé que cette campagne d'expérience atmosphérique serait la dernière. Et donc les membres du gouvernement étaient complètement informés de nos intentions à cet égard. Depuis qu'on était passé au tir sous ballon, on n'avait aucune contamination locale et ça faisait que des retombées très faibles. Oh, ben parce qu'il y avait une pression effectivement internationale importante. Le président Giscard d'Estaing, sans demander l'avis de personne, a dit que ça sera la dernière campagne aérienne. Ça fait ça nous a retardé de 2 bonnes années. Underground tests have a reputation for being less harmful than aerial tests, and the experience of the 5th of June at Whangataufa has eased concern. For the test, a shaft is drilled a kilometre down into the rock. A test canister is dropped containing the nuclear charge and detonator. Over 100 monitors are put in place to take recordings of the blast, and the shaft is plugged with concrete. When the device is detonated, it generates heat close to the temperature of the sun and turns the rock around it into vapour. Clearly the radiation danger was reduced, so I was pleased about that, but I was worried that the pressure, the world pressure to end nuclear testing altogether would reduce by the French going underground. Oui, mais ça ne change rien. En procédant au tir aérien, ça va éparpiller dans tout le Pacifique, la radioactivité, parce que ça explose dans l'air. Alors ça fait, ils sont entraînés par le nuage et puis le vent, tout ça. Mais maintenant, faire souterrain, ça détruit notre propriété. Il n'en restait pas moins une certaine radioactivité que nous libérions dans l'atmosphère. Désormais, on a résolu intégralement le problème. La radioactivité, maintenant,
Elle est à Sangatofa, elle est à plus de 600 mètres sous terre et elle y restera pour l'éternité. 5, 4, 3, 2, 1, CRT. Nom de code, Tetoto Tupuna. Force inconnue. Date 12 et 13 août 1977. Once the COP arrived, behind the COP, behind the builders, came the merchant and started turning on and teaching the local population how to become consumers. The one who had a consumer was a success, and the one who didn't have these consumer goods was a failure. He just marginalized all the local population. My cousin is married to the mayor. I spoke to him the other day. I said to Mr. Pombra, I said, what are you doing to your town with your strip teases and your pornographic films? He said, well, that's what the people want. Why they imported all this stuff? For the French, they like that sort of stuff, you see. Depuis que la France a introduit ces essais nucléaires, ça a bouleversé la vie sociale de toute la Polynésie, quoi, des habitants. Et puis c'est comme ça que nous, avec d'autres collègues, on a décidé de contrer ces essais nucléaires. Il faut faire quelque chose pour que ça arrête. This is the Tahitian independence flag. You only see it in little out-of-the-way places like this because the French don't appreciate it and won't let anybody fly one downtown. Le territoire français, eux, ils disent à eux la terre. Le territoire français, ils disent à eux la mer. Le territoire français dit là-bas, c'est à eux. Et nous, ça nous la terre. On n'a pas le droit. Tac, en prison. Et même quand j'ai été à l'école, à l'époque, on m'a interdit de parler ma langue. On me donne des symboles. Il faut parler le français à l'époque. Et en ce moment-là, j'ai travaillé dans ma tête, si un jour un parti qui demande l'indépendance, et là, je suis le premier. In fact, the French don't appreciate talk of autonomy at all. Not that it's a very practical idea. Tahiti needs France. It couldn't survive alone. And France needs Tahiti too. There are, of course, extensive sentimental ties, but apart from those, France uses this area to test large nuclear explosive devices. The Tahitians don't like this too much either. Et c'est comme ça que ça a été décidé de former un petit commando pour mener des actions concrètes, quoi, hein, parce que parler seulement, ça ne sert à rien. Le mouvement sera baptisé Tetoto Tupuna. L'équipe sont allés voler des caisses de dynamite. Ça a été décidé de faire sauter tous les bateaux de guerre militaires, les avions militaires sur l'aéroport de Far. Ils sont allés, ils ne peuvent pas aller, il y a des chiens gardiens. Alors, et l'idée est venue de poser 2 kilos de dynamite en dehors de la poste. Ils ont posé à côté le mur et ils sont allés un peu plus loin et ils ont fait exploser. Dans la nuit de vendredi 12 au samedi 13 août 1977, des terroristes dynamitent la poste de Papeete. Terrorists dynamited the post office of Papeete. Several weeks later, an inquiry concluded that Charlie Ching was the brains behind this terrorist operation. Tahiti connaît aussi ses pages noires. 15 days after the dynamiting of the post office, Pierre de Anglejean was murdered in cold blood as he lay sleeping in his bed by a group of 4 gunmen who signed their name Tetoto Tupuna. Once again, we find the name of Charlie Ching. On est tous étonnés quand on a appris que c'est un de nos collègues qui a fait le coup. Et tu lui poses la question. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, je veux l'indépendance de mes enfants. Il dit, mais oui, le monsieur, il n'a rien à voir dans cette histoire-là. Mais c'est un Frani, c'est un Français. Pour lui, c'est un Français, il faut l'abattre.
Moi, j'ai été accusé, soi-disant, être l'instigateur. Ça veut dire que c'est moi qui a ordonné de faire le coup. Parce que je suis un des leaders d'un parti qui est très très dangereux pour eux. Alors voilà, il faut m'éliminer. The guilty man arrested is a certain Charlie Ching, founder of Tetoto Tupuna. Charlie Ching, who says he's done nothing wrong, wears an innocent smile. He has refused to accept responsibility for the attack on the post office or the murder of Pierre Dangeljohn. In Nautania prison, Charlie Ching's commando took a final stand. Arrivé à Nautania, on a refusé de rentrer dans la cellule. On a dit, si vous ne remettez pas les lits, on ne va pas rentrer dans la cellule. Alors ça fait qu'ils ont appelé les gendarmes, et les gendarmes sont venus. Alors il y a les gars de l'autre bâtiment qui ont vu ça, ils ont pitié de nous. L'émeute vient de là-bas. Alors ça a été un grand dégât, hein. Il y a beaucoup de dégâts à la prison. The prisoners have organized a mutiny. Et vers 5 h du matin, les CRS sont venus là-bas, ils ont tiré des grenades lacrymogènes dans la prison pour chasser tout le monde dehors, quoi. Et tout le monde sont sur la toiture. 16h30 à la prison de Tahiti. A group of prisoners took control of the building after killing a prison guard, a family man with many children. 6 other guards were taken hostage. 6 autres surveillants ont été pris en otage. J'ai mis un drapeau tahitien pour dire à la France que nous sommes là, pour dire d'arrêter votre bombe et de remettre l'indépendance dans la main du peuple. Et on a fait un petit banderole, on a écrit la loi française, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a des négociations qui sont engagées? Il est difficile d'avoir des négociations du fait que nous n'avons personne en face de nous, sinon un groupe d'excités. On les a entendus parler, ils faisaient des références politiques à l'indépendance. Uniquement. Alors, dans ce domaine-là, je suis complètement démuni. Ouais. Si c'était une requête sur l'alimentation, sur le régime intérieur, je pourrais intervenir. Mais sur des questions d'indépendance, comme vous entendez, je ne peux rien, absolument rien. Merci, Nedo Salmon. On entend 4 rafales. Ta 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 ta. Il dit ça, c'est pas du pétard, c'est de vraies cartouches, ça. Et là, ils ont tiré. J'ai vu devant moi tomber 3 balles sur lui. J'ai pitié. Et les prisonniers, ils ont tous mis à terre. Et là, j'ai descendu aux cellules. Parce que c'est terminé. Charlie Ching, leader of the world's only anti-nuclear terrorist cell, served 5 years in prison. Since his release, he's stood for president. He came last, with less than 1% of the vote. If you would run a referendum today on independence in French Polynesia, I think you'd have 20% of yes and 80% of no. Why? Because people are not stupid over here, they know where the money comes from. On continue cette lutte parce que nous sommes sûrs et certains que demain, nous l'aurons cette indépendance. La France ne peut pas nous dominer éternellement. Elle est à 20 000 km, elle est obligée de rentrer chez elle et de nous ficher la paix chez nous. I mean, they argued that, you know, France had no business testing a weapon that was principally designed to defend it in Europe, in the Pacific, which was very far away. Do you think that argument is credible? No. Why not? Because I don't even begin to understand it. What I said, or? No, I don't even begin to understand the argument. That France shouldn't, that if France is testing a bomb designed to defend its own territory in Europe, that it shouldn't test that weapon on the other side of the world. Why? Because it's not France. Yes, it is. Somewhere else. No, it's in France. The French nuclear weapons were tested in France. They were always tested in France. British nuclear weapons were sometimes tested in Australia.
We didn't do that. We always tested on nuclear weapons on our French national territory. Not every country has done so. Nom de code, Atkinson, force 0. Date, du 25 au 29 octobre 1983. Governments in this region couldn't say to France, we don't like nuclear weapons, so stop it. I mean, they did say that, but you couldn't get any further than that. And France would say, well, it's our national security, we make those decisions, sod off. They could say, we're concerned about the health and environment of our region, let us take a look. Ce qui est terrible, c'est que y a des pseudo-scientifiques qui vous racontent n'importe quoi ou qui prennent un chiffre d'un endroit et qui en tirent des conclusions complètement erronées. There's a lot of cancer, there's a lot of health problems in French Polynesia and across the Pacific from that. It's like a huge nuclear waste dump in the middle of the ocean. An atoll, which is really the top of a volcano, and they drill holes in it and then blow up nuclear bombs in it. It doesn't sound to me like a very good place to do that. They're just turning that island, that atoll, into just Swiss cheese. They're blowing it to smithereens. Nous ne pardonnons rien, nous n'acceptons rien, et je n'accepte rien qui n'ait été strictement, totalement vérifié. C'est quand même pas possible de laisser dire ces âneries indéfiniment. Il faut prendre des scientifiques compétents pour qu'ils viennent voir. In October 1983, France invited a small team of scientists from Australia and New Zealand to survey Mururoa. I was really excited about the possibilities of going to Mururoa. We were all nervous about what we could find, particularly Hugh Atkinson. I mean, he was, as the leader of the group, had a substantial responsibility, and he felt it. We were a mixed group, but mixed in that there were 3 biologists or 3 biological related people and 2 geological related people. Wednesday, 26th October 1983, 7:30 a.m. Low-level flight around atoll with commentary on developments, structures and activities. I spent about a couple of hours in the water on the southern reef flat. I collected samples. We discovered cracks and crevasses, and what it did for me was to confirm that there had been substantial subsidence on the reef flat. Friday, 28th October, sampling program. Sailed at 1 a.m. for early morning plankton collection, outside reef and ocean fishing. Vegetation and soil samples obtained from 7-kilometre living zone. And each test site is a vaporized sphere where the rock has just totally disappeared. If any of the cracks that we see in the limestones, if any of them get into the volcanics, then it increases the potential of leakage of encapsulated high-level nuclear waste from within those spheres and into the limestones. And as far as I'm concerned, if any leakage occurred and got into the limestones, it was effectively in the ocean. Gas trapped in coral sampled from living zone. Preparation and packing of samples, division between mission and French laboratories. Conclusions. Traces of fallout from atmospheric tests are detectable only at levels far below those of health significance. Venting of gaseous and volatile fission products from the underground test sites does occur at the time of detonation. Waste management at Mururoa was poor. It is now very good. Et je savais très bien que si des scientifiques dignes de ce nom regardaient la situation, ils ne pourraient que constater qu'on avait beaucoup moins de radioactivité à Mururoa qu'en Bretagne ou en Auvergne. D'ailleurs, si on appliquait les normes qu'ont imposées les écologistes, on devrait évacuer la Bretagne et le Massif central. Donc la Nouvelle-Zélande pouvait dormir sur ses 2 oreilles. The spin doctors that took the report may have taken that tack of putting
a glow on the report because the biological research done by the New Zealanders quite clearly indicated what it said. The geological evidence, which related to venting, to the integrity of the atoll, to subsidence, to the potential for leakage, probably was construed in the context of, well, it'll occur if it occurs many hundreds of years into the future. So it doesn't carry the same weight. All the terms that were agreed to were in fact followed, and where it came to a sensitive defence area, yes, we knew we'd be constrained there, and we were. Mais il y a quand même certaines zones où ils ne pouvaient pas aller. Oui, c'est exact. Il y avait une partie qui avait été un peu contaminée, enfin même contaminée par des essais aériens de premier type, et donc sur lesquels il y avait effectivement du plutonium. Mais c'était une zone, effectivement, où on n'allait plus normalement. Enfin, on y allait éventuellement, mais alors on n'a peut-être pas fait trop de zèle pour leur montrer ce coin-là. The short-term scenario is that it leaks within 10-20 years. The long-term scenario is not that it could, but that it will. It is highly probable that leakage will occur in the time frame 500 to 1,000 years. Nom de code, Rainbow Warrior, force inconnue, date 10 juin 1985. Former 400-ton fishing trawler Rainbow Warrior looked a tragic sight today as it lay tilted against Marsden Wharf after being rocked by two separate explosions. Now the Rainbow Warrior, one crew member dead, lies awash in several fathoms of water. No one has so far claimed responsibility for the attack on Greenpeace. Le ministre de la Défense, au mois de mars de 1985, m'a convoqué pour me demander de faire quelque chose pour empêcher que Greenpeace ne fasse la campagne projetée contre les essais du mois de juillet en Polynésie. This was to be the last port before weeks at sea at Mororoa. Time for last-minute planning. L'esprit, c'était finalement qu'il faut absolument empêcher que Greenpeace ne puisse faire sa campagne médiatique. Vous, services secrets, essayez de trouver quelque chose. Voilà, bon. This is the first ship that I certainly know of that has been blown up in New Zealand. The rear of the Rainbow Warrior was considerably underwater, particularly at high tide. The people on board the ship were taken back to the police station to be interviewed, and it was at that stage that it was discovered that a person was missing. Fernando was dead. He drowned. So we lost someone who was a colleague and a friend, which was the first thing. And then there was this kind of shocking response to what Greenpeace was doing. And it was something that happened to New Zealand. It didn't just happen to Greenpeace. The following day, it had been discovered that watchmen had been keeping an eye out on boats in Okahu Bay, and on the night of the bombing they had seen a suspicious activity involving a camper van, Newman's camper van, LB8945. This had picked up a diver off a Zodiac boat in Okahu Bay and driven off. The camper van had been hired in the name of Alan and Sophie Turange, a couple on a Swiss passport but with a Paris address. The inquiries we made in Switzerland indicated that the passports were false. The first major breakthrough of the investigation came on the Friday morning when Newman's at Auckland Airport reported the camper van being returned. The Turange couple were still at the airport. They were waiting for their refund, their cheque refund, because they had returned the camper van early, and that gave us time to get to the airport and locate them.
They were meant to drop the van in Wellington, but had checked in at Auckland. So they were due a refund because it was earlier than the date that they were supposed to drop off. We just pretended we had no cash and a cheque had to be made out and 2 signatories found for the cheque, so they sort of stalled them like that. But I believe that Mrs. Taronge was getting quite nervous by the end of it all. He was quite chatty, he was really nice, and she just looked sick. She was sort of almost cowering in the chair. And I sort of said, "Had you had a nice holiday?" And he said yes, and she said no, and I thought, oh well, better not to ask. In New Zealand, 2 people have been charged. The New Zealand authorities have been very quick in the inquiries into the attack against Greenpeace. During the course of the investigation, we discovered that the Taronge couple obviously weren't Taronges. They were Alain Maffard, Major Alain Maffard from the French Army, and Captain Dominique Prieur. C'est effectivement quelque chose d'assez catastrophique pour le service. Vous imaginez que, alors que tout doit être clandestin, eh bien voilà, 2 personnes arrêtées. Donc c'est effectivement le début, et dès ce jour-là, dès cette minute-là, j'ai compris que nous rentrions dans une période extrêmement difficile. Really, by the Saturday, we had tied up the 2 Taronges with 4 other people at least involved in this investigation. And what we have is the situation where a friendly country, New Zealand, was host unwittingly to 5 agents of French security intelligence. Most people would call them spies. How was it possible for 5 French spies to be abroad in the land without our security service knowing about it? Well, how? Do you give the 3rd degree to anyone that has a whiff of garlic on their breath? Something more subtle than that. The help from the public was absolutely outstanding, and this is one area which I think was underestimated by the French agents. They had behaved in ways which drew attention to themselves, that people remembered them. You know, they go clubbing at the only nightclub and, you know, drink beer on the waterfront and, you know, bonk the local missus. And they were kind of clumsy. I mean, everything that they did, it seemed there was somebody watching them at the time. People writing down number plates, and yeah, it was a total farce. The crew drew little pictures of the Rainbow Warrior on a serviette, and they were sort of making jokes about it. And the owner of the pizzeria actually kept the serviette. It's on the walls there still. The amazing story of the commando that sung the Rainbow Warrior is unfolding. Le Monde suggests that the Secret Service carried out the operation. Qui ont commandité et probablement exécuté l'opération. The French government is considering a special parliamentary inquiry into the bombing of the Greenpeace flagship Rainbow Warrior. Prime Minister Laurent Fabius hinted at the move, a rare procedure in France, after finally admitting that French agents carried out the bombing. The Prime Minister's words left no more room for doubt. Agents of the DGSE sank this boat, he said, referring to the initials of the French Secret Service. They were acting on orders. Reverberations from the Rainbow Warrior bombing continue to shake the French government. The defense minister has resigned and the head of the French Secret Service has been sacked in the continuing political scandal over the blowing up of the Rainbow Warrior. A New Zealand court convicted 2 French agents of manslaughter and sabotage in the sinking of the Rainbow Warrior. They were sentenced to 10 years in prison. But a government deal saw them both back on French soil within 2 years. The difficulty from a police perspective is that we had done our work, if you like. We had located them, we had arrested them, charged them, and whatever happened after that was really out of our control. Within hours of the departure, France paid New Zealand millions of dollars compensation and sent a promised apology for the act of sabotage. In the French, it has more words to it, if you look at it. In the English, it says apology. That is what is wanted. We don't want any flowery language. We've got from the government of the Republic of France an apology, and that is without precedent. I mean, they obviously didn't think they were going to get caught, but nevertheless, I mean, it was a really violent response. It's so indicative of what we were opposed to in terms of nuclear weapons, that it only made people feel more reassured that what we were doing was right. C'est pas une honte, mais pour la France, mais
c'est quand même un très mauvais coup médiatique et c'est une très mauvaise image. Les actions de Greenpeace s'inscrivent dans la ligne des stratégies révolutionnaires. J'ai vu Greenpeace après comme un des fers de lance, un des moyens de cette opposition soviétique d'abord. Well, whatever else might be said about the Rainbow Warrior episode, it's been a diplomatic disaster for the French, who are not the most popular of people in the Pacific. Nom de code Tétis. Force 20 kilotonnes. Date 5 septembre 1995. You heard of that new French perfume, Eau de Bombe? Oh, yeah, by Jacques Chirac. Yeah, it comes in a mushroom-shaped bottle. Yeah, and when you take the lid off, it explodes. Are we going to get it here? Oh, yeah. Oh, it's for export only. They don't use it in France. Oh, right. Do you know what's great, though? They don't test it on animals. No, just on Polynesians. In 1992, President Mitterrand had suspended nuclear testing. In 1995, the newly elected President Chirac announced their resumption. The final series of tests were needed from a technical point of view to make sure that the French nuclear deterrent could remain operational for decades to come. The kind of warheads that France had would age, and the efficiency from a technical point of view of French deterrent would have been in jeopardy. Chirac is my name, bombing fishies is my game. I'm snobby, arrogant, just cause I have an accent. We don't want it here, stick our bombs up your rear. Chirac believed it would be a hugely popular decision and stamp some neo-Gaullist credentials on his new presidency. But it's backfired so badly that now even 2 out of 3 French people, according to the latest polls, opposed the testing. And now some of us were saying, wait a minute, is it a good idea to announce a resumption of nuclear testing a few weeks before the 50th anniversary of Hiroshima? But apparently this kind of arguments were not heard at the top of the state. We have to test. That's what we do. I would understand if our tests were bad for the region, but this is not the case. We decided that we would take the Rainbow Warrior back to Tahiti and that we needed to give them a sort of political jab. The first in a whole new wave of protest boats has set sail from New Zealand for Mururoa Atoll in the South Pacific, where the French are planning to resume their nuclear testing program next month. Although the French promised these tests were to be their last, more boats than ever before sailed to Mururoa to protest. I'm not normally a protest type person. I'm a business person, and that's what people are saying. Why? And I said, well, I've got 3 children, 5 grandchildren, and we're looking at the future of our families. And obviously, Mr. Chirac couldn't give a damn about that. It was a magic moment, you know, because we had no idea when these boats were going to arrive, you know, or how many. There was people from, you know, it's overused, from all walks of life. Lawyers, doctors, people who had their own boat, yachties, whatever. The French were constantly flying over us and just checking us out. I mean, you had a French Learjet, you had the Navy, the French Navy coming in patrol boats and their frigates occasionally. We were very lucky because I had a camera with me, and I was involved and invited to join people at all stages. But I really do think that somebody in the film... All the skippers or a delegation of the crew would come together and we make a plan. So we would do something every day, you know. We did things like silly things, really. One of the guys there, who was an ex-fireman, he said, well, I remember reading something somewhere that if we fill condoms with aluminium, the radars will pick it up. As the wind blew them closer into the island, you could see there was 9 patrol boats and 2 frigates, and all of these boats came rushing out, and you could see them, and it was very funny. And it was really just a bit of a cat and mouse game.
going into the lagoon, and the idea was to, because we knew they were going to shoot at 6 o'clock, but they never told us which day. So we went in like 3 or 4 days in a row, and just by being in the lagoon at 6 o'clock in the morning, when they were just about to hit the button, then make yourself visible, you would actually stop that test from taking place. So you think you actually stopped a test from taking place? It's hard to say. You can never prove it. You can never prove that, really. You know. Vous vous attendez à quoi? À rien de particulier. Le Greenpeace va se présenter à proximité des eaux territoriales. Nous serons là pour l'attendre. Vous n'avez pas peur d'un incident qui pourrait se produire? Non, le Greenpeace est généralement pacifique. Nous le serons aussi. Nous mettrons les moyens qu'il faut, mais dans un esprit pacifique et le plus coopératif possible. I'm looking at the port. There's 2 frigates and 4 Stephanie Mills of Greenpeace describing the moment when 150 French commandos stormed the Rainbow Warrior, firing tear gas and arresting the crew. I thought they were my last breath. And I thought, this guy can't hang up on me. You know, and I was screaming at the guy who was banging on the door with the axe. Because I thought the next thing he was going to do was come charging through with the axe, you know. There's been worldwide condemnation of the raid as over the top. As news came in of the raid, the French were quick to explain themselves. Yves Dautriot of the Foreign Ministry. You can hear the helicopter. Tried to go in. French Navy asked them not to go. It's legal according to French law, according to the international law. When asked for our identity, we said that our name was Fernando Pereira, the Portuguese photographer who was killed when the Rainbow Warrior was bombed exactly 10 years ago today. So, could anything make the French budge? Well, I don't think so, because they faced so much pressure already from all over the world. Alain Juppé, the Prime Minister, says, we're not going to change our policies, we're going to pursue them by all means necessary. They do seem to be very much set in their ways at the moment. 1FM. I really don't think they'd thought through the political impact of doing it, both in the region and globally. And I think also they responded as if we were terrorists. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, CRT. This morning at 7:30 Australian Eastern Time, the French exploded a nuclear bomb under Mururoa Atoll. They insisted the device, about the size of the bomb that devastated Hiroshima, had released no radiation into the air or the sea. But the political fallout was immediate. You, President, personally took the totally incomprehensible decision to resume testing of nuclear weapons in the Pacific. Tahiti is now rioting. It's got out of control. The police are nowhere to be seen. All around me, windows are being smashed and buildings are burning. Alors nous avons organisé une marche antinucléaire. On est allé à l'aéroport de Fa'a. Then the first violence of the day, fighting between riot police and protesters, the Tahitians carrying sticks, chains and stones. En ce moment-là, on m'a appelé, viens, on est à l'aéroport, il y a bagarre. Et je vais pour curiosité. Hein? Et là, je vois qu'il y a des CRS qui attaquaient les... soi-disant quoi, c'est mon peuple, quoi. Hein? Il y avait une station de service que nous, on a pris de l'argent, c'est-à-dire c'est pas volé. On est allé acheter de l'argent pour faire des cocktails Molotov. Et malgré tout, ils sont fermés à clé. les cajots, ils sont fermés à clé. Nearly every car in the car park at the airport is now on fire. Most of the terminal buildings are also burning, and there are extreme concerns that this could now spread into the capital, Tahiti. When the protests began to erupt, the French government thought, okay, we're going to ride the storm. This is going to be bad for a few months, but then things would get back to normal after 1 year or 18 months. And I think their bet was actually succeeded, because from a political point of view, from a PR point of view, the damage was significant, but very limited in time.
On the 27th of January 1996, France completed its last nuclear test in the Pacific. Later that year, France signed the Comprehensive Test Ban Treaty. Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français. The atolls of Mororoa and Fangataufa remain militarized zones. They are off limits to all except authorized personnel. Potentially it is a time bomb. It's a high-level nuclear waste dump in the middle of the ocean. And it would fail any test for the definition of a high-level nuclear waste dump. On est passé d'un système de vie en 30 ans qui a complètement changé la société. Aujourd'hui, nous vivons une bombe sociale, la société complètement déstabilisée. Today, French Polynesia depends on subsidies from France. They receive over €1 billion a year. There are two kinds of benefits. There are the political benefits of the bomb and there are the security benefits of the bomb. I think, broadly speaking, in international relations, you don't talk the same way to a nuclear power and to a non-nuclear power. In that respect, I think, yes, the bomb was good for France. They thought it made them more powerful. I'm sure they did. I don't think it made any difference, frankly. Did it give them more influence in the world? I don't think so. Today, France has 350 nuclear warheads. Russia has 19,500, America 11,000, China 2,350, and the UK 200. Que la France a une appellation ici chez nous en Polynésie d'être la mère patrie. Est-ce que ça, c'est le comportement d'une mère de laisser son enfant comme ça au désœuvrement? C'est des gens avec qui j'avais partagé une partie de ma vie et aujourd'hui je les ai perdus parce que je défends une cause qui n'est pas juste pour eux. À quel moment une cause est juste? Au moment où on touche à une vie. Est-ce qu'on a le droit de vie et de mort sur une population? Non. Aujourd'hui, je dis non. Too selfish and short-sighted to save our planet. Tomorrow, don't miss a BBC4 studio debate with David Attenborough, Jane Goodall and Richard Dawkins. That's at 7. And stay with us now for a look at what global warming is doing to coral reefs. That's next.